Bale, ito yung may likod ng palengke. Dito tayo papasok. Pero later, papakita ko din sa inyo yung may harapan, yung may entrance. Favorite coffee shop ko to. I would always buy here. We have the chicken, macaroni, pork. Kita ko bumili ng chicken ng isang araw. Hello. Ito, Isan food. Din siya. Wow. Wow. 20 bahts, I guess. Snapper yata yun. Bale, may kalabasa pa ako. Pero I guess I need more vegetables. Probably some tomatoes. Right here. How high cup? 30 baht. So 30 baht sa lahat. Every time na mamalengke ako dito, may dala lang akong backpack. Nakabisikleta lang kasi ako. Backpack is the most convenient option for me. I just bought tomatoes. Baka magluto ako ng curry. I usually put this sa stir fry. O kaya sa fried rice. Pasok ko lang yung vegetables na binili ko sa bag like so. Zip the bag and we're ready to go. Ito seaweed yata ito. Nico aray kap. Hindi ko alam yung gagawin ko dito. So bahala na pagdating ng bahay, pagtatanong ko na lang sa mga teachers ko kung what we're gonna do with this. Mulberries, there you go. Yeah. Yeah. Hi kap. I have got no idea what I'm going to do with this. Pero that's part of my adventure here. Pag may nakita akong kakaiba, bibili na lang ako. Tapos, bahala na. Research ko na lang online or ipagtatanong ko na lang. Mulberries, 20 bahts lang. Ang dami at ang lalaki. I can eat it just like this, I guess. Let me try another one. Matamis talaga siya. They're really good. 20 bahts lang. So yan, may avocado. Bili tayo ng mga dalawa. Tawag kap? 60 baht. 1 kilo, 60 baht. Okay kap. Punta naman tayo sa meat shop. Parang tempted ako na bilhin to. This is 46 baht na purong pork fat. No. I wanna live forever. 49 baht yung chicken breast. That's 53 baht. Okay, that should be good, I think. Right. Ito yung bike ko. Mga almost 2 hours na siyang naghihintay sa akin dyan. Medyo mabigat na rin yung bag ko. So, iwan ko lang muna sa dyan. So, not to worry because ganito lang talaga yung mga tao dito. Everybody knows each other. It's a small town. So, it's relatively safe. So, bye-bye. Balikan ko siya later after kung mapakita sa inyo yung harapan ng palengke. Mahilig din sila talaga sa lottery. So, lottery everywhere. Welcome to Thawangpha Market. Thank you for joining me in this trip. Bale, masyado nang mahaba yung video.
Pupunta ako ng 7-Eleven after this and pupunta din ako ng Tesco Lotus. I will also take some videos pero dahil masyado nang mahaba tong video na to, gagawin ko na lang siyang part 2. So, see you in our next video. Please don't forget to like and subscribe and also comment kung anong gusto nyong makita sa mga susunod na episodes or to just give me any kind of feedback para naman ma-improve ko yung content na ginagawa ko. Yun lang. Please don't forget to love. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.